This self-help group meets in one of the poorest districts in southern India. Women like Yashoda turn to their neighbors. Where once it was to beg for their basic needs, now it's to look for a source of hope. Basic self-help groups like Yashoda's are the latest tool in poverty alleviation and self-sustenance throughout the developing world. Each woman in this group saves a minimum of 5 to 20 rupees, the equivalent of 10 to 50 US cents per week in a joint bank account. When needs arise, they borrow from the collective fund. Organizers of these self-help groups say this form of micro-lending between the women yields repayment rates above 93% locally, a rate even Western banks could envy. The regional state-owned banks are weary of defaults and consequently seem leery of the poor. If they want to go to the bank, they have to travel all along 10 to 15 kilometers from their village to the nearest town, and they can't meet the manager, and the application form and are all very difficult. If they want to get the loan in the self-help group, they can just simply attend the meeting and ask the president, and they'll pass a resolution. Very next day of meeting, they are released the loan. This is where NGOs like the Association for Sustainable Community Development, or ASCOD, step in. 12 lakhs rupees, all these members put together, their savings were about 12 lakhs rupees. And they revolved the amount very effectively to the tune of 36 lakhs. It's a very huge amount. Not all self-help groups ASCOD works with are at the same stages of evolution. Some have already learned the importance of saving and are now learning the value of making their money work for them. ASCOD helps these groups by encouraging entrepreneurship and facilitating low-skill small businesses. For example, groups 1 and 4 of the Koranallur village decided independently to invest their funds into the tools and ingredients necessary to make incense used in household shrines and religious ceremonies. They also invested in the metal dyes necessary for making wax candles. They pay each other based on how much product each woman creates and split a proportional amount of profits from sales. இப்போ சாம்பிராணி மெழுகு செய்யறதுனால வாரம் ஒரு 200 ரூபாய் சம்பாதிக்க முடியும். வாரம் ரொட்டீனா மார்க்கெட்டிங் தான் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கு. மார்க்கெட்டிங் நல்லா இருந்ததுன்னு வெச்சுக்கங்க. நாங்க கண்டிப்பா எங்களால 1500 2000 கூட சம்பாதிக்க முடியும். மாசம் 2000 ரூபாய் சம்பாதிக்க முடியும். இது கிராமத்துல இது அதிகமான வருமானம். Marketing is not an idea Amrita was too familiar with till she connected with the self-help group. For her, the group's sewing machines are stitching together more than just the neighborhood's new clothes. ஆபீஸ்ல வரதுக்கு முன்னாடி கூலி வேலை தான் செஞ்சிட்டு இருந்தேன். கழனையில நடுவு நடுறது, நாத்து பண்றது அது மாதிரி வேலை தான் செஞ்சிட்டு இருந்தோம். இப்போ நான் இங்க வந்து அஸ்காடா இது குழுவுல உறுப்பினரா சேர்ந்ததனால எனக்கு இங்க ஒரு வேலை கொடுத்திருக்காங்க. தையல் இது வேலை செய்றேன். அதனால என் குடும்பம் வந்து கொஞ்சம் என் ஹஸ்பண்டுக்கு வேலை இல்ல. நான் மட்டும் தான் சம்பாதிக்கிறது. இங்க வேலை செய்யறதுனால என் குடும்பம் வந்து கொஞ்சம் கௌரவமான சூழ்நிலையில என் பசங்க எனக்கு 2 பசங்க இருக்காங்க. 2 பசங்களை நான் படிக்க வைக்கிறேன். சாப்பாட்டுக்கு எல்லாத்தையும் ஓரளவு ப்ராப்ளம் இல்லாம என்னால பண்ண முடியுது. அதனால இதுவே நம்பிக்கை இல்லையா? நீங்க அஸ்கால்ல வந்ததனால எங்களுக்கு இது ஒரு குழு ஆரம்பிச்சதனால எங்களுக்கு ஒரு நல்லது. ASCOD also offers leadership training to each elected officer from a self-help group. In monthly seminars, women from different villages and often different castes are taught basic bookkeeping and meeting planning skills, but usually learn as much from one another's experiences. தனிப்பட்ட முறையில போனா எங்களுக்கு அவ்வளவு இது அதுமே கிடையாது, பேச தெரியாது. இப்போ நாங்க 20 பேர் நாங்க சேர்ந்து உறுப்பினரா இருந்ததுல எங்களுக்கு நல்ல பலம் பேச தெரியுது, ஒரு நல்ல டிகிரி இருக்கு. Whether the location is under the shade of a tamarind tree or at the field office of an NGO like ASCOD, the women in these groups are learning about more than the power of microlending and the idea of strength in numbers. By helping each other, they're learning to help themselves. பரவாயில்லை, நம்ம சுயமா நம்ம கால்ல நிக்க முடியுதுன்ற ஒரு சந்தோஷம் கண்டிப்பா இருக்கு. I'm Hari Srinivasan.